अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम हैं आपके होस्ट। मेरा नाम नवीद वड़ाइच है और मेरे साथ हैं वकार फरूक खान। क्या हाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा। आप सुनाइए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमें पिछले कुछ दिनों से हम इकट्ठे ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस इलेक्शन को कवर कर रहे हैं जो BC में हो रहा है। बिल्कुल। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि यकीनन बड़ा मुश्किल वक्त है कि ये इलेक्शन के लिए लोग तैयार नहीं थे, लेकिन इसमें बड़ी गहमा गहमी नवीद भाई देखने को मिल रही है। लोग बड़ी दिलचस्पी से जो है वो इसको ले रहे हैं और वो बड़े मुतजस्सिस हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। जी, और नाज़रीन, आप ये जानते हैं कि कैसी सूरत हाल जिसमें हम सेकंड फेज़ में दाखिल हुए हुए हैं कोविड-19 की वजह से। बहुत सारे प्रोविंसेस बहुत सख्तियां भी कर रहे हैं। इस प्रोविंस कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में इलेक्शन जो है उसकी मुहिम जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से है और लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने ऑफिसेज की। हमारे कुछ मुस्लिम बैकग्राउंड से वो जो कैंडिडेट हैं वो भी खड़े हैं, वो भी अपनी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, एक बहुत ही ऐसा माहौल बना हुआ है कि जिसमें लोग जो हैं वो थोड़ा सा ये भी है कि वकार भाई के लोग आना नहीं चाहते, मिलना भी नहीं चाहते, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जहाँ पे कैंपेन भी ज़रूरी है। कैंपेन भी ज़रूरी है और हमारे पास हमने ये देखा है कि नवीद भाई, आप तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते रहे हैं। वहाँ पर लोग जो है वॉलंटियर कर रहे हैं। इन तमाम तर हालात के बावजूद वो अपना सेफ डिस्टेंस रखते हैं, तमाम हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और वो डोर नॉकिंग कर रहे हैं। हाँ, जो डोर नॉकिंग है उसमें थोड़ी सी एक वकार भाई जिद्दत आई है। मैं एक कैंडिडेट के साथ डोर नॉकिंग पे था ये पिछले वीक ही, और आप जानते हैं कि सरी में बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं और हर घर में इंटरकॉम कैमरास लगे हुए हैं। तो जब आप डोर नॉक करते हैं, वो ऐसे घर हैं जो 60% ऐसे घर हैं जहाँ पे लोग दरवाज़ा खोलते नहीं हैं। वो इंटरकॉम से बात करना आपसे कोशिश करते हैं कि इंटरकॉम से बात हो जाए और आप उनको अपना जो मंशूर है, जो आप चाहते हैं, उनसे वहाँ पे बात कर लें, क्योंकि एक ऐसा वक्त है जहाँ पे लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। कुछ लोग जो निकलते हैं वो भी सेफ डिस्टेंस पे बात होती है। और हमारे जो कैंडिडेट हैं और साथ उनके जो कैंपेन के साथ निकले होते हैं वो भी पूरे फुल मास्क के साथ और ग्लव्स के साथ। मैंने ये देखा है कि ग्लव्स पहन के वो जो फ्लायर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है। इस सिचुएशन में जो इलेक्शन कॉल हुआ है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिल्कुल सही कहा नवीद भाई। मैं ही समझता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में, बल्कि शायद अभी पता चल जाएगा या अगले इलेक्शंस में, चाहे वो प्रोविंशियल हों चाहे वो फेडरल हों, पता चल जाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स, कौन से यहाँ से मुंतखब होने वाले रुकन जो कि लेजिस्लेचर में गए या पर ऑटवा हिल्स में गए, वो अपनी कम्युनिटी के साथ कितने कनेक्टेड हैं। क्योंकि आज नवीद भाई प्रीमियर होगन और उनकी जो सरी की टीम है, उन्होंने एक कैचअप मीटिंग रखी थी अपनी कम्युनिटी के साथ। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट उसका उन्होंने नाम दिया था कि वो तमाम साउथ एशियन कम्युनिटी से बात उन्होंने की और ये जूम के जरिए उन्होंने बात की और उनको बताया कि वो क्या करने वाले हैं। हालांकि उनका पोर्टल तो ऑनलाइन है, वो बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये ज़रूरत समझी कि वो कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हों, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उनके नुमाइंदों के साथ कनेक्ट हों। तो आगे आने वाला दौर जो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, उसमें ये तमाम तरफ सेफ डिस्टेंसिंग के बावजूद जो इलेक्शन में कामयाब होने वाले और जो आगे भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, उनका कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये एक अच्छी बात है कि हमारी कम्युनिटी ने जो आप मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, प्रीमियर ने की है, उसमें अपनी गुजारिशात भी रखी हैं। कोई ऐसे आप इस हवाले से, मीटिंग के हवाले से कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? जैसे हमारे बहुत सारे कम्युनिटी के जो एग्जेक्टिव थे उन्होंने शिरकत की और आप भी एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जी, तकरीबन नाजरीन यहाँ पर वैनकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया में जितने भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी वहाँ पर उन हलकों से मौजूद थी जिसमें सरी पैनोरामा है और सरी न्यूटन है, फ्लीटवुड है और सरी वॉली है।
इन जगहों के कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑनलाइन थे प्रीमियर हॉर्गन के साथ, और बड़े सख्त सवाल भी हुए और बड़े चुपते हुए सवाल भी हुए, लेकिन हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो एनडीपी हो, चाहे वो ग्रीन हो, वो आपको खुले दिल से जवाब देते हैं। तो जो हमारे सैफ पन्नू भाई हैं, पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो सबसे पहला मौका उनको मिला। उन्होंने सवाल किया कि तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं एनडीपी बीसी के, उनमें से कोई भी पाकिस्तानी ओरिजिन का नहीं है या कोई भी एटलीस्ट मुसलमान कैंडिडेट उसमें बड़ा जबरदस्त सवाल था। और इसका जवाब क्या था? उसका जवाब जो है प्रीमियर हॉर्गन ने अपनी इस गलती को तस्लीम किया और कहा कि ये एक कमी है जो उनकी डाइवर्स जो टीम है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% जो है वो मर्द हजरात हैं, यानी मेन रिप्रेजेंटेशन है, और इंडिजिनस लोग भी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी उनके पास है। लेकिन वो इस चीज़ को, चूँकि इलेक्शन 11th आवर में कॉल हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं कर सके, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में वो ये समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी इस बात के लिए रेडी है कि वो प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकती है। उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की नवीद भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि हमारी कम्युनिटी को आगे आके खुद नॉमिनेशन देनी चाहिए। अच्छा, हाँ, हमारे एनडीपी से उनके पास शायद कोई नॉमिनेशन पहुंची नहीं है। प्रीमियर साहब ने कहा। हाँ, प्रीमियर साहब ने कहा। तो नाज़रीन, आप लोगों में से जो लोग भी अमली सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं और समझते हैं कि वो आगे आना चाहते हैं, हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी कैंपेन में हिस्सा लेते हैं। हमारे बड़े सारे वॉलंटियर्स हैं, एनडीपी में भी, लिबरल में भी, और पार्टी के अंदर भी हैं। हाँ जी, और इन लोगों को ही आगे आना भी चाहिए। हमने जैसे वकार भाई दूसरे प्रोविंसेस में देखा है कि बड़ी गैमा गैमी होती है इलेक्शंस में, और एक बड़ी खुशी की बात हुई है कि हमारी कम्युनिटी भी आ गई है और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरी कम्युनिटीज को साथ मिलके, और ये एक बहुत खुशाइन बात है। इंटरेस्टिंगली वकार भाई, हमारे पास एक ऐसा पैकेज जो हम अपने नाजरीन को दिखाने जा रहे हैं। आपको पता है कि सरी एक बहुत फाइट का जो है ना, उसमें मजा आता है सरी में, क्योंकि बहुत सारे अपने कैंडिडेट्स खड़े हैं और बहुत सारे जो हैं वो एंथुसियास्टिक हैं, अपनी बातें आगे करते हैं। तो मेरे पास एक उनका छोटा सा पैकेज है जिसमें हमने हमारे बीसी लिबरल से डेव हैंस जो हैं वो गिलफर्ड के एरिया में खड़े हैं, उनसे बात की है। फिर हमने गैरी थिंड से बात की है, वो भी बीसी लिबरल से खड़े हैं। और फिर एनडीपी से जो दो बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, उनसे भी हमने बात की है। हैरी बेन्स जो कि मिनिस्टर भी हैं, उनसे भी हमने बात की है। उन्होंने भी अपनी पार्टी के मंशूर के हवाले से बातें की हैं जी। और फिर हमारे पास जगरूप बराड़ हैं, उन्होंने भी अपनी बात की है। और इंटरेस्टिंगली हमारे एक ग्रीन कैंडिडेट हैं असद सईद साहब, वो भी खड़े हैं। उनकी भी कैंपेन बड़ी जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। उनका भी एक पैकेज है हमारे पास, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? असद सईद साहब काफी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं और पहले एक दफा वो सिटी इलेक्शंस में भी हिस्सा ले चुके हैं, और इस दफा उन्होंने ग्रीन पार्टी के मंशूर को अपनाया है और उनके प्लेटफॉर्म से वो लड़ रहे हैं सरी न्यूटन से। जी जी। और नाज़रीन, आइए आपको दिखाते हैं कि ये एक जो हमने आपके लिए पैकेज तैयार किया है कि हमारे ये सारे कैंडिडेट क्या कह रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उन्होंने बहुत चुभती हुई बातें भी की हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। Are you looking for a townhouse? Now is your opportunity to own a gorgeous townhouse in Surrey starting at $649. This includes 3 to 4 bedrooms with a double garage and a beautiful landscape. To book these townhouses or for any other real estate needs, please call Amjad Bajwa from Sudden Alliance at 604-825-2277. Hello my friends, my name is Asad Sayed and I live in Surrey area last 24 years. And I work here, I live here, my children grow here, and this is my home. This is my hometown. Since I moved here
I'm involved with the community activities. I'm looking what's happening. I saw the Surrey growing, how it's expanded, how the new people moved in this area. And with the growth of the city, I saw the problems, issues, what city is facing. So, and as a community activist, I always watch things, and I realized that sudden growth in the community brought issues which need to be addressed, which is not addressing. So keep this thing in mind. I decided to run for the city because most of the problems related to the city of Surrey, the municipal issues. So, and I tried to highlight the major issue which city was facing. This was the homelessness. The homelessness was growing in the city, and the reason was because of the lack of interest from our elected representative from both sides, from the municipal government and from the local government. So I tried to highlight that issue, and I had some plan. If I got elected, I will implement that, but I could not get it because I was as an independent candidate. So, and there was the other big issue which city of Surrey facing, the affordability. The whole Vancouver or Lower Mainland having this issue, and I feel that the government is not doing their proper share. They left everything on the market, and they depend on the market prices, which is not true. We saw when we moved in Canada, we saw the government was participating. They are building the co-op houses. They are building the affordable houses. They were building the houses for seniors. But last 20 years, we did not see much initiative of that side. So that was my main motive to run for the election, to go there. But now I decided to run for the province. And my motive is that I can raise my voice in the province level and bring them to address those issues, which is affordability, the unemployment, homelessness, and the provincial government can put money and efforts to resolve those problems. So that's my main motive. Now it comes to the party I'm running. I'm running with the Green Party. And why I select the Green Party, I felt that there is a status quo. There's one party or the other party. And I saw the Green Party manifest, and I like it. They are talking about the democracy. Participating democracy means proportional representation. Then they are talking about sustainability. They are talking about social justice. They are talking about the ecological improvements. So these are the points which we like to see implemented. And this government, this party probably will work for that because it's not the status quo party. So that was my main reason to join the Green Party and working for that. Then I saw the leader, the new leader, Sonia, a vibrant leader, and I saw her, even she make difference in this election. It's not over, but how motivator she is. The Green Party have, I think, over 40 or 50 candidates running all BC. And last 3 years, Green Party is the one who is keeping this government alive. That's what their partners there. And they modify their policies because of their participation there. So that's my main motive for Green Party. And now it's up to you guys. I request you, and I want you to participate. First of all, because of the COVID, I know it's making difficult, but there are ways to participate in. You can do by the mail-in ballots or advanced polling, so there will be no more rush. So come out and vote.
and participate in this democratic system. And I request in my constituency, Surrey Newton, please come out and vote. Vote for a change. And I will be your change. In this area, like our MLA, they are maybe running for last 4 terms here the same, and we did not see much change. The problems are growing, and the same status quo is running the whole city and the province. So that's my request humble request to all my voters. Please come out, vote, and choose the right candidate. And I believe I am the right candidate for this constituency. अब मैं थोड़ा सा उर्दू ज़बान में या पंजाबी में आपसे बोलना चाहूँगा. अनफॉर्चुनेटली मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उर्दू ज़बान में बोलना चाहूँगा, जो कि सभी समझते हैं, सारे हमारे ईस्ट इंडियंस, अपने हिंदू भाई भी समझते हैं, पंजाबी भाई भी समझते हैं, और पाकिस्तानी भाई भी समझते हैं. मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़, आपने लोगों को आज़मा लिया है, पिछले 20 साल 30 साल से आप आज़मा रहे हैं सेम पार्टीज़. मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट द सेम फेसेस. अब थोड़ी सी चेंज की तरफ आएँ. आप मुझे मौका दें, मैं आपकी खिदमत कर सकूं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको मैं मायूस नहीं करूंगा. मैं वो स्टेटस को के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है. ग्रीन पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छे प्लान्स हैं. उसके बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जब आएंगे तो ये बिजनेसेस ख़त्म हो जाएंगी, हर चीज़ बंद हो जाएगी, इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स प्रोपेगेंडा. दे आर लाइक एनी अदर पार्टी, लेकिन इनका वे डिफरेंट है. दे वांट टू बिलीव ऑन द सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट, कि आप तबाह भी ना करें अपने इन्वायरमेंट को, ताकि ये ज़मीन जो हमारे लिए हमारी जगह है, हमारा घर है, इसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उस लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, उस ज़िंदगी को. उसमें इंसान भी हैं, हैवान भी हैं, परिंदे चरिंद सब हैं, तो इनको सस्टेन किया जाए. तो इनका दैट्स द लिटिल डिफरेंस फ्रॉम द अदर पार्टीज़. अदर देन दैट, they will do all businesses sustainable, which will produce jobs, and it will be good for province. So आप लोगों ने देख भी लिया, 3 साल से ये हुकूमत में है एनडीपी के साथ. इन्होंने एनडीपी को सीधा रखा, इन्होंने एनडीपी को बताया कि आपने ये करना है, एनडीपी ने वो किया. सो अब आप इनको मौका दें कि ये मेजॉरिटी में आए और आपके लिए कुछ बेहतर काम कर सकें. तो यही मेरी आपसे दरख्वास्त है. प्लीज़ 24 अक्टूबर को आप अपने घर से निकलें, उससे पहले एडवांस पोलिंग में आप निकलें. अगर आपको, मैं अपनी राइडिंग के लोगों से कहता हूं कि आपको अगर राइड की ज़रूरत है, आप हमें कॉल करें, हमारे वॉलंटियर्स हैं, आपकी हेल्प करेंगे. लेकिन बराए मेहरबानी प्लीज़ वोट ज़रूर दें. Hello Ji, Assalamu Alaikum. This is Harry Baines. I'm the BCNDP candidate for Surrey Newton. You have given me support for the last 15 years, and without your support, I wouldn't be here. There's no doubt in my mind, and I know how important you are and your community is to me and to British Columbia and to Surrey. You have done a lot in your contribution to develop the community and economic well-being of our society. And all the values that you brought with you have enriched us tremendously. So I want to thank you for the support you have given. Now let me tell you why I run on this slate of BCNDP. I came here in 1971, and I've been living in Surrey since 1978. And my 2 children were born here, they were raised, went to school here. And I've seen Surrey grow into a diverse community, one of the most diverse in the country. And all the values and the traditions that you brought here, we share with each other, and to make one of the best country in the world to live. I want to say this, that the Surrey has been ignored for the last 16 years by BC Liberals. When we formed government 3 years ago, we made Surrey a priority. We want to make sure that our children are getting their education in real classrooms.
When we came here, 7,000 children were studying in portables. Today, we are building 8,900 new student seats to ensure that the student can have a world-class education in real classrooms. When we came here, the previous government played politics when it came to public transportation. You may recall, when the Evergreen line was built or the line to the airport was built, there was no referendum. When the turn for Surrey came, the previous BC Liberal Premier said, we want to do a referendum. Ask people of Surrey, are you willing to pay higher taxes in order to get extension into Surrey? Of course we would reject that, and you rejected that. But that's not leadership. So when we formed government, John Horgan came to Surrey and said, look, we will pay not 1/3 what the previous government used to pay, we will pay 40% to extend public transportation and SkyTrain into Surrey. We made that commitment, and that plan is continuing on. We said that we want to make sure that people who go for healthcare services into the emergency on after hours, the weekend, they had to wait 6, 7, 8 hours. We want to make sure that there's no such thing. We said that there's a need for a new hospital. We commit to a brand new state-of-the-art hospital. That hospital land is already recognized, and the hospital business plan is being built, and hospital will be built. And in the meantime, we're not waiting, because it takes time to build hospitals. We have opened up 2 urgent care centers, one right here in Newton, and where you can go for extended hours in the evenings and the weekend, so that if your loved one is suffering and need of healthcare services, you can go to your neighborhood, get the treatment, come home. And we have created 2,300 childcare spaces because of the cost of living in Lower Mainland. Both parents have to work, and sometimes they can't find spaces to leave their children, or if they can find it, they're too expensive, they can't afford it. So we are creating universal childcare, $10 a day, so that you can leave your children in professional hands and you could go to work. Those are some of the things that we already done. As a Minister of Labor, I raised the minimum wage, and it'll be $15.20 next year. Previous government froze the wages of the lowest paid workers for 10 years and gave tax breaks to the people at the top, the highest wage earners. That's wrong things to do. We want to make sure the economy benefit all British Columbians. We want to make sure that we make life affordable for British Columbians. We want to make sure that the services that you depend on, like a healthcare service, the education services, they are built right here in our neighborhood. So we have achieved much. Tolls were removed. This is the only community that had to pay tolls to cross the river. So we removed those tolls. So I think you deserve all these things, and we were able to achieve all that with your support. But there are a lot more to do. That's why I'm asking for your support again. Can you imagine what we achieved in the last 3 years? That what the next 4 years will look like? You deserve all those services, and we are going to deliver. So thank you very much for your support. I hope that I could count on your support on October 24th. मैं एक गल कहनी चाहना कि जदों मैं साडी सरकार बनी सी तो असी 3 वादे कीते सी कि लोकां ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 2% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲਸ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ MSP ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 40% ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 40% ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 7000 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੀਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅੱਜ 8900 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਘੰਟੇ
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ 7-7 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀ, ਕੁਆਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 2 ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਆਵਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 68 ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 2300 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸੀਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੋਅਸਟ ਸੀਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ $15.20 ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1485 ਹੈਗੀ ਆ, 1460 ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਰੀ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Assalamu alaikum. I'm Jagrup Brad. I'm the candidate, NDP candidate for Surrey Fleetwood. And, I just want to say to begin with, I would like to say thanks from the bottom of my heart to the people of Surrey, to the people of Fleetwood, that they have given me the opportunity to elect me as their representative for the last 4 times. And, I have tried my best to stand up for the issues that are important to the people of Surrey, whether it's the healthcare or education or trucking issue or taxi issue or any other issue that's important to the community. I've done my best to stand up for that. And and this election is very important for the people of BC, because we are in the middle of COVID-19, and it's very important for us to have a strong and stable government in BC. And we have a Premier, John Horgan, during the last 3.5 years, he has proven to the people of British Columbia that, he delivers what the promises he makes to the people of British Columbia. So we have, during the last 3.5 years, we have eliminated tolls for the people of Surrey. We have eliminated MSP to make life more affordable for the people. We are building a new hospital in Surrey. We are building a new Portola Bridge. And schools, for example, here, has been a huge issue. Liberal Party, during their last 3 years, built only 1 school. But we are building, at this point in time, 16 new school or additions in the city, which is altogether 8,900 seats, and that's under construction right now. And we basically stand for the middle class. We try our best to make life more affordable, improve the services people depend on, whether it's healthcare or education, and also develop the economy that works for everyone, not for the people at the top and top 2% rich people, as the Liberals have done. So that's why in this election the choice is very clear to the people. On one side we have BC Liberals and Andrew Wilkinson, who stands for the top 2% rich people. On the other side we have John Horgan and the NDP that stands for people, and try our best to improve healthcare, education, and make life more affordable and create jobs that benefit everyone. And that's the election, this election, and the choices, of course, of the people. And I will certainly urge everyone in Surrey, and particularly in Fleetwood area, if you give me a chance again, I will stand up for the issues that are very important for the people of Surrey, such as I said earlier. I will fight to make sure that we build a new hospital in Surrey, fight to make sure that we build more schools in Surrey, fight to make sure the Portola Bridge is completed,
and also any other issue that's important to the people of Surrey, particularly the issue about trucking and taxi, and we will fight for these people as well. So I hope on October 24th you will give me the opportunity to be your representative again, and I will do my best to stand up for you. Premier John Horgan, is known to everyone. He is a people's person, and he fights for average person in working families, and he stands up for a good health care for the people of British Columbia. He has done excellent job, particularly to manage COVID-19. We are among the best 2% safest places on the earth because of his leadership, and because of John Horgan we have the best health care in the province, and also the education system. We are building the best education system in the province as well. He is a good leader, he's a team player, and he always thinks for average people and middle class people, as compared to Andrew Wilkinson, who stands for the top rich people, and John Horgan stands for average person in the province of British Columbia. That's what John Horgan is, and he will keep fighting for us and to make life better, make life more affordable for the people of British Columbia. मैं जगरूप बराड़ ਹਾਂ जी, ਸਰੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਤੋਂ NDP ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ BC ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ BC ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਆਪਣਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ COVID-19 ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੋਣ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇਗੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BC ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। क्षमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान, आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह ले। Hello, my name is Gary Thind. I'm the BC Liberal candidate from Surrey Fleetwood riding. I'm passionate about bringing some fresh ideas to the table, that one size fit all kind of thinking needs to be changed. And my career with Surrey School Board as a trustee for the last 6 years, what I have come across is that we have huge issues here, especially when it comes to overcrowded schools, underfunding for our special need kids. I'm very passionate about bringing some positive changes in our school culture, especially when it relates to the portables.
the NDP government, they promised that we'll get rid of all the portables in Surrey in the next 4 years, and we'll get rid of all 50% portables in 2 years. The fact is, it's been 3.5 years they've been in power, and we have added 95 portables in Surrey. So that was a lie. Another lie that they said that we'll bring a second hospital in Surrey. The second hospital is just in maps. There's no land purchase. There's no business plan laid out so far. And what Liberals are promising, whatever we say, we're going to stand firm on those commitments. Commitments like ICBC competition. So that will lower your car insurance premiums. We are giving break to the youngsters who just starting their careers, who have loans from the universities. We are giving them 20% discount, 10% to start with, and then as soon as they pass their ICBC driver's license and everything, all their requirements, we give them additional 10% discount. That's a huge discount for kids who are paying about $4,000 to $5,000 premium on basic cars. So that's a commitment from Liberal Party. The second one is that we will be giving $7,000 rebate to our seniors, the tax rebate, if they want to get their treatment done home rather than going to a senior care facility. We'll be spending billions of dollars on upgrading these senior care homes and making all those rooms private. So if God forbidden, if this pandemic or something like this hits again, our seniors' lives and their health are in safe hands. Then we promised that we will bring a 10-lane bridge on top of the Massey Tunnel. That was the original plan, but when NDP came into power in 2017, they took it away. And they said, okay, we're going to replace it with Massey Tunnel. But Liberals are promising that we'll bring that 10-lane back on top of the Massey Tunnel. The Patolo Bridge, which is a 4-lane bridge, NDP is saying that they're going to bring a 4-lane newer bridge, spending millions of dollars on it. I think that's not going forward kind of thinking. That's taking us backwards. So if you're really passionate about moving BC into right direction, you have to bring BC Liberals back into power, because BC Liberal is the only government that can take us out from this aftershock of the pandemic. When BC Liberals were in power, BC was in a surplus of $3 billion. Today, BC is in a deficit of $12.5 billion and excess to that amount, and that's just because of the mismanagement of NDP. And NDP have proven that in the past, that whenever they came into power, the BC is gone into a great debt recession, and people started moving from here to Alberta. We don't want that history to repeat itself. So please, on October 24th, do vote for all BC Liberal candidates from Surrey Fleetwood riding. I'm Gary Thind. I'm your BC Liberal candidate. So Mr. Andrew Wilkinson is our leader right now. He comes with a background from the medical as well as a lawyer as a profession. So we need somebody who has that mindset to how to bring BC out of this COVID aftershock, and how can we recover from this recession. So I think Mr. Andrew Wilkinson, with his knowledge about medical as well as his professionally experience working with big companies, I think he will be a big asset for our province, and I think we should give him a chance to come into with the majority government and be our representative in Victoria. मेरा नाम गैरी थिंद है जी, मैं थोड़ा कैंਡੀਡੇਟ हाँ सरी ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ NDP ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ NDP ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਊਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਊਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਲਿਫਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ
ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਡ ਵੀ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੈਂਡ ਹਲੇ ਵੀ KPU ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ। ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਆ, ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੇ 50% ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ 3.5 ਸਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 95 ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਹੋਏ ਆ। ਫਰਗੈਟ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਈਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲਾਨ ਦੀ 1.35 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਸਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਗੈਰੀ ਥਿੰਦ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੈਰੀ ਥਿੰਦ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਇਸ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ICBC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ICBC ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਚੁਆਇਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ICBC ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ 4000 5000 ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਪੇ ਕਰੋ? BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ICBC ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਅਪ ਟੂ $7,000 ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ $7,000 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ BC ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ $2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ COVID-19 ਵਰਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਜਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ BC ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ $19 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਕਰਤਾ। BC ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ PST ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। NDP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ $1000 ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ।
ਜਿਹੜੀ BC ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PST ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ $1,700 ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ ਤੇ $900 ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ $2,600 ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ BC ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਆਊਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਸਰੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਤੋਂ ਗੈਰੀ ਥਿੰਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ BC ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। I'm Dave Hans, BC Liberal candidate from Surrey Guildford riding. I'm here today, as we know, NDP has called snap election on us. The election that wasn't needed. We're going to waste millions of dollars of taxpayers' money on this, and this was not the right timing. As we all know, the election wasn't due till next year. The ironclad agreement that they had with BC Green Party, they broke that agreement. So NDP cannot be trusted. We are forced to do so. A little bit about myself. My background is I'm a professional engineer. I graduated from UBC in 2005, and I got my professional engineer designation in 2010. Then I started my first engineering firm in 2013. And ever since, I have done about more than 1,000 projects in Lower Mainland. And I'm also working in like total 6 provinces in Canada. I'm well connected in the community, in my riding as well. I know the local issues. From past few years, I've been thinking that it's time to give back to the community. First step I took, I joined a non-profit organization, PICS. I've been a board member, vice president, and building committee chair there. And I've been working on a senior care facility there for last 3 years, which recently got approved a couple of weeks ago. Well, obviously, NDP just did it close to the election. Now we named that project as a Guru Nanak Diversity Care, which is a very proud moment for us. $58 million project, $58 million project that we got approved from them. It was, when I started working on this, it was $80 million plus budget. So the numbers were not working. They used my expertise. Well, I used my expertise and experience to bring the budget down to $58 million. Now we have it. It's approved and ready to go. I'm also a board member at Board of Variance at City of Surrey. So at that role, I've been dealing with the people's small problems, or I should say the common problems that a common man is having. Like somebody needs to do a house extension, somebody's dealing with the renovations, local bylaws, local issues. So I live in the community, I work in the community, they all know me. You guys all know me, and that's why I say I don't want to make any promises, but I want you to look at my track record, what I have done in the past. So you guys decide if I'm worthy of a vote. So that's my background, and now at this MLA sheet, this MLA step, I think this is the next step forward for me to give it back to the community. And this will be a perfect platform for me. When we talk about the issues in my riding, one of the bigger issues is the portables. NDP claimed that they would eliminate 50% of the portables in the first 2 years. Then they will eliminate 100% in total 4 years. But if you look at the numbers, numbers are alarming. Portables are actually gone up by 32%. Crime is on rise. Addiction is on rise. Patola Bridge, they're replacing 4-lane bridge with 4-lane bridge, which doesn't make sense. It should be 6-lane bridge at minimum. They don't have money for Patola Bridge, but they do have money for this election. Their
weirdest excuse is this, that they want a stable government in this pandemic. We all know vaccines are coming. We are in the 3rd stage or close to 4th stage. So by next year, we will have a vaccine. We are optimistic, but we should have it. So NDP has been claiming that Corona is here to stay, COVID is here to stay, but as we know, vaccines are coming. They could have waited. This election was not due till next year, October 2021. So here we are, but NDP was looking at the numbers, polls, and they called it, and we got no choice but to fight. Lies after lies, especially for City of Surrey. What do we have? Nothing. We don't have money for a wider bridge, a wider Patolo bridge. They did not give us money for SkyTrain. Now let's take a look at the hospital. We all know hospital is the hoax. It's just a story. It's just another story. We know they announced Abbotsford Hospital 10 times, 12 times as a matter of fact. It's been 10 years, there is no hospital yet. Same thing they're trying to do with the City of Surrey. They were claiming that they have a land. There is no land. If there is no land, how are we going to build a hospital? The concept plans they're showing to people, they're not even entitled to make those plans because the land is not on their name. As a professional engineer, I have worked on about 4 hospitals from start to finish. I have seen the process myself. Project starts like within a year or year and a half, we are at the construction stage, starting from scratch. But this time, it's been 3.5 years, we don't even have land transferred. So that is a totally a lie. There's not even a single line in the budget for the hospital. So no money allocation, no land. So how are they going to build a hospital? So this is just a lie. So childcare, they are re-announcing. They're re-announcing $10 a day childcare that they had already announced in 2017. So that's another promise that they're not going to deliver. So during this pandemic, we know that these are tough times. You need liberals in power more than ever if we want to rebuild BC. My name is Dave Hans. मैं जी BC Liberal ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ ਸਰੀ ਗਿਲਫਰਡ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ NDP ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। Millions of dollars will be wasted on this. ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ 2005 ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ UBC ਤੋਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਆਈ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੈਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਹੈ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਇਰਲੈਸਲੀ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਈ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿਲੇਜ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਕਸ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪਾਓ। NDP ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੈ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖੋਖਲਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 12 ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਸਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ।
ਹੁਣ as in Liberal we have announced $8 billion to rebuild BC. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੇਨ ਦਾ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਅਸੀਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ ਦੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮੋਡਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੂਮਸ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ $7,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ these are concrete things, these are tangible things, these are not just promises. ਅਸੀਂ PST ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਹੈ 7%, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3% ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ $1,700 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖੀਏ ਘਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਸੋ $35,000 ਤੋਂ $40,000 ਬਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 40,000 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20,000 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ $30,000 $40,000 ਦੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, $2,000 $3,000 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ NDP ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ NDP ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਪਲਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। $3 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਿਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। These are the facts we are talking about. ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। You do not mess around with the economy science. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਛੇੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ। ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦਾ NDP ਦਾ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ BC ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੀਡ ਲਿਬਰਲਸ ਇਨ ਪਾਵਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਵਰ।